Sijui nikae chini ndo nikuwe comfortable. So najua ini kitu mnasikianga sana maybe, but let me just emphasize here because it's actually really important. It's really important that ujifundishe kujipenda. Hakuna mse mwingine anaweza kukupenda vile unajipenda. Si maybe mamako, na pia mamako itafika point hata kuwa hapo kukupenda. So kuna love yenye ni very important that you cultivate for yourself, because when you love yourself like this, you're able to raise your standards, improve your boundaries, love yourself more, take care of yourself. And loving yourself si tu kujiambia I love myself. Loving yourself ni keep discipline, care about the things you eat, care about how you look, how you show up, how you treat other people, how you treat yourself especially. So it's really, really important. For the ladies, whatever standards you have for yourself, usizishukishe. Ata uambiwe nini, ata mtu akujia kuambie, unajua usizishukishe. And it feels lonely when you have high standards, because not many people can meet these standards. And sometimes you'll feel like nobody wants you or nobody wants to choose you. But I'm telling you, usiwahi zishukisha. And for the men, create standards. Have standards. Even for the girls you're dating, have standards. Have a list. Figure out, I like women who look like this, dress like this, speak like this, look like this. Have standards. Usidate tu mtu yoyote, alafu ukigongewa, unalia. Have standards, because nobody tells boys that it's important to have standards, that you have to care about the women you're choosing in your life. It's actually really, really important. Choose your lovers very carefully, with a lot of intentionality. Na madem, kumbuke nimesema msishuki? Endelea kupandisha. Hata mtu akwambie uko na maringo, wewe pandisha. Nikianza kuchukua maswali, one burning question. Okay, sawa, one burning question. Mpatie mic. Camera imulike. Yes. Camera 1, 2 or? Yes, whichever. This one? Yes. Unaniona? Yeah. Surely. I have a question. Yes. I overheard my brother. He was saying that men have G-spots. And then he said, ati nataka tuamue kama ni ukweli ama ni uongo. Ati za wanaume ziko kwa haga. So tuko na 2 ama ni 1 ama ni 3? Tuambiwe. Sawa. Tafadhali. Asante. Nipe. Sawa. Asante. So let her answer that. Hiya. That's a very good question, actually. Yeah. So the anatomy ya sexual na reproductive system ya men na women, it's a bit similar with just a few differences. So kwa madem kuna kitu inaitwa skin glands. Hii skin glands iko karibu na bladder. Iko tu hapo kando ya bladder. So kwa madem, so hapo kwa skin glands, ukifinya tu hivi kiasi, squirt inatoka. Sasa, I'm coming to answer the question. She's coming to answer your question. Sasa, kwa men, yes, badala ya skin glands,
kuna kitu inaitwa prostrate glands. Hii prostrate glands iko tu hapo karibu na bladder pia. Lakini kwa sababu ya reproductive health system ya men, it is side ya anus. Iko ndani ya haga. Oh, asante. So, okay. So, yama boy inaitwa P-spot, haitwi G-spot. P-spot. So hiyo P-spot iko huko ndani ya anus, ndani ya haga. Okay. Na ameuliza swali lingine kama ni moja ama mbili. Yeah. So kuna kitu kwa mwili inaitwa pleasure points. Na pleasure points ziko different kwa mwili ya kila mtu. I can mention just a few. Yes. Kuna neck. Yes. Kuna chest area. Watu wengine armpits. Watu wengine hapa kwa tumbo. Watu wengine huku nyuma ya miguu. Huku. Watu wengine huku katikati ya thighs. So, other than the genitals, hizo ni some pleasure points. Na sasa kwa genitals, of course kuna clitoris, head ya dick, anus, all that. So pleasure points ni different. P-spot ni pleasure point moja, na dick ni pleasure point ingine. Nice. Ziko mingi ni different. Ni mingi. So kindly, we still have performances to come. I can see Andere in the building. We also have Alasiri band wanarudi hapa. So nataka tuwape time pia, si ndio? Venye tumeagree na Robetta, si ndio? Anarudi, si ni sawa? Lazima arudi, si ndio? Aya, so mtapeana date ya Love in the Lecture Hall season 2? Hapo kwa comments. Asanteni sana. Robetta, thank you so much.